Im Moment bestatigen Geheimdienstbeurtungen von drei verschiedenen westlichen Agenturen. Das die Islamische Revolutionsgarde Irans Plan für Virgil Tungsangriff auf amerikanische Vermögenswert im gesamten Nahen Osten finalisiert hat. Nach dem die verheerenden US Luftangriff auf iranische Rüstungsanlagen in der vergangenen Woche stattgefunden haben. Das Pentagon erklärt öffentlich, dass die defensiven Haltungen unverändert bleiben. Der oberste Nationalsicherheitsrat Irans veröffentlicht vor 2 Stunden eine Erklärung, in der es heißt, ein proportional Antwort ist nicht verhandelbar. Ein dieser Positionen ist ein kalkuliert Tastung, die darauf abzielt, bevorsten militärische Aktionen zu verschleiern. Dies stellt den gefahrlichsten Moment in den US-Iran-Beziehungen seit der Ermordung von Soleimani im Januar 2020 dar, waren amerikanische Streitkraft nun unter dem höchsten Bedrohungsalarm in 6 Ländern operieren, waren die Führung Teherans berechnet. Ob Virgil Tungs strategisch Interessen diet oder katastrophal Eskalation garantiert. Lassen Sie Michigan Innengeno erklären, was passiert ist, UNS und Dyson of Grund zu bringen. 2:47 Ortszeit M4. Mars 2026 starteten amerikanisch B-2 Spirit Tarnkappenbomber, unterstützt von F-35A Kampfflugzeugen, Präzisionsgelenkt Munition gegen den Militärkomplex Parchen, 40 Kilometer südöstlich von Teheran. Laut Satellitenbildanalysen von Planet Labs, die unabhängig von ImageSat International verifiziert wurden, zerstörten die Angriff drei unschuldige Produktionsanlagen, die Shahab, 3 UND Karamshar, für ballistisch Reichtennerstelten. Die Washington Post berichtet, bestätigt von Reuters UND AFP, dass die Operations Wolf 2.000 von GBU 31 JDM-Bomben umfasst, die verstärkt Betonbunker durchstrengen, Beaver SIE in Produktionsschalen detoniert. Die iranischen Staatsmedien behaupteten zunächst nur, geringfügig Schaden und Ladrenlagen ohne Opfer. Bis zum 5. Mars 1400 Hours Seiten von Bellingcat verifiziert Bilder AUS sozialen Medien massiv sekundäre Explosionen. Die MIT der Detonation von Reichtentreibstoff über Stimpen, UND die offiziell ironisch Minimirum weitersprechen. 8:30 M6. Mars erklärt der Kommandeur der US Central Command, General Michael Kurilla, während einer Anhörung des Senatsausschusses für Streitkraft, dass die Produktionskapazität für iranische Mittelstreckenraketen etwa 40% für einen Mindestzeitraum von 6 Monaten beantragt wird. 16:15 Desselben Tages berief der Oberste Führer Irans, Ayatollah Ali Khamenei, eine Notfallsitzung der Obersten Nationalen Sicherheitsrats ein Sitzung, die laut iranischen Journalisten MIT Regierungsquellen 7 Stunden dauert. 2:00 M7. Mars trat der Kommandeur der Luftwaffe der IRGC, Brigade General Amir Ali Hajizadeh, unerwartet im iranischen Staatsfernsehen auf UND erklärt, das Blut unserer gefallenen Ingenieure wird nicht unbeantwortet bleiben. Mehrere Bericht deuten darauf hin, dass mindestens 47 iranische Techniker UND Militärangericht bei den Angriffen ums Leben kamen, obwohl die offiziellen Abfuhrzeln weiterhin geheim sind. 11:00 M8. Mars erfassen kommerzielle Satellitenanbieter eine erhöhte Aktivität in den Marinibasen der IRGC in Bandar Abbas UND Chabahar, wobei schnellen Griffsboot UND Reichenboot in einer Ansel ablegten, die seit der Tankerkreis von 2019 nicht mehr beobachtet wird. 6:00 M9. Mars, heute Morgen, erhöht das Hauptquartier der US 5. Flotte in Bahrain den Schutzstatus auf Charlie, was darauf hinweist, dass terroristischer oder feindlicher Vorfall stattgefunden hat oder Informationen auf ein wahrscheinlich feindliche Aktion gegen US-Truppen hindeuten. Das ist der Standard Dinch, 60 Stunden nach dem Ende der Notfallratssitzung von Khamenei. Ohne öffentliche Erklärung der iranischen Führung, aber MIT klären militarischen Vorbereitungen. Irans Virgil Tungs Berechnung UND, Fähigkeit zu verstehen, müssen sie die Waffensystem UND die Struktur der Streitkraft für Reaktionsoperationen verstehen. Irans primäres asymmetrisches Kriegsführungsinstrument bleibt die Marine des Islamischen Revolutionsgardekorps, die ein grundlegend andere Doktrin als konventionell Marinekraft verfolgt. Die IRGC Marine beträgt etwa 40 PCAP-Class Schnellangriffsboot, modifiziert kommerziell Schnellboot,
die MIT 107 Rechten Werfern UND Schwerem Maskenenschwer, das von der Besatzung bedient Word, Ostgestat sind UND in engen Juessern Schwarmtaktiken durchführen können. Dies Versuchsverfügen nicht über Ostjeklegelt Leitsystem. Gleichen dies jedoch durch Ansel UND Manövrierfähigkeit US, was Ziel Herausforderungen für die amerikanischen Aegis-Kampfsystem darstellt, die darauf ausgelegt sind, weniger großer Bedrohungen zu bekämpfen. Jeds Paycap-Boot hat ein sechs-Mann-stark Besatzung UND Kongeschwindigkeiten von über 45 Knoten erreichen. Was ein Schnellannäherung in den kommerziellen Schiffsverkehr oder die Belastung von Militärschiffen ermöglicht. Die strategische Bedeutung liegt nicht in der individuellen Fähigkeit von Schiffen, sondern in der kollektiven Saturationsdoktrin, die Defensivsystem durch gleichzeitig Angriff AUS mehreren Achsen überwältigt. Iran beträgt auch etwa sein Goddard-Class Mini-U-Boot, die inländisch produziert dieselelektrisch Boot, sind UND 120 Tonnen Verdrangen, MITs wie 533 mm Torpedorohren. Dies U-Boot operieren effektiv in den flachen Juessern de Precision Gulfs, wo grosser U-Boot nicht navigieren können. UND Trojan und Tweeter schwer Torpedos oder setzen Seamen in EIN, die Schiffahrtskanal schließen können. Laut der Analyse von Jane's Fighting Ships, die durch Bewertungen des US Naval Institute bestätigt wird, verfügen Goddard U-Boot über ein begrenzt Ausdauer UND akustisch Signaturverwaltung, stellen jedoch ein glaubwürdig Bedrohung in literalen Umgebungen dar, in denen amerikanisch Zerstörer UND Flugzeugträger vorherrsehbar Engpass passieren müssen. Die Straße von Hormuz hat in ihrem engsten Punkt ein Breit von 21 Seemeilen, was gut innerhalb der effektiven Reichweite von Landgestützten Anti-Schiffskreuzraketen liegt, die Iran entlang der Nordküste stationiert hat. Das Primärsystem ist die Nord-Anti-Schiffskreuzrakete, ein rückentwickelt chinesisches C-802 MIT einer Reichweite von 120 Kilometern, einem Seeglatten Flugprofil UND, einem 165 Kilogramm schweren Springkopf. Iran verfügt über schätzungsweise 300 Nordraketen, die in verstärkten Kustenstandarden UND mobilen Starten stationiert sind. UND schafft so geschickte Bedrohungen, die Gesamtstraße abdecken. Dies Raketen verfügen nicht über fortschrittlich elektronisch Gegenmaßnahmen UND Ostjeklegelt Zeilenerskiedung, aber die Skier Ansel, in Kombination MIT der Gelandeverschlierung durch Kustensberg schafft ein glaubwürdig Bedrohung, selbst für MIT Aegis Ostgestatet Zerstörer. Für Ziel jenseits der Reichweite von Marschflugkörpern verfügt Iran über die College Fars Anti-Schiffballistikrakete, ein modifisiert Fateh 110 MIT, einem manövrierfachen Wiederen Trittsfars, das Spezial für den Einsatz gegen Flugzeugträger entwickelt wird. Die College Fars erreicht Geschwindigkeiten von über Mach 3 während der Endphase, was die Abfanggeometrie für die System Standard Missile 6 UND Evolved Sea Sparrow kompliziert. Die operationelle Testung bleibt begrenzt, wobei ironisch Behauptungen über erfolgreiche Tests gegen Flugzeugträger von unabhängigen Beobachter nicht verifiziert wurden, aber die WAF stellt ein psychologisch Bedrohung dar, selbst wenn die technische Leistung unsicher bleibt. Über die maritimen System hinaus kann Iran Proxykraft in der gesamten Region aktivieren. Die Hezbollah im Libanon verfügt über schätzungsweise 150.000 Raketen UND Geschoss, die von ungelenkten 122 Katyushas bis hin zu präzisionsgelenkten Fateh 110s reichen, die in der Lage sind, überall in Israel MIT einem kreisförmigen Feller von unter 50 Metern zu treffen. Die Houthis im Jemen haben waren der Kreis im Roten Meer demonstriert, dass es den internationalen Schiffsverkehr MIT Anti-Schiffraketen UND selbst mordronen bedrohen können, wadurch der Handel on direkt ironisch Fingerdruck gestört wird. Irakisch Skydisch Milisen, deren zur KFIB Hezbollah UND ACB al-Haq, operieren in unmittelbarer Nähe zu amerikanischen Streitkräften ein Al-Assad Luftwaffenstützpunkt UND anderen Einrichtungen, nach dem SI Zivilraketen. UND Drohnenangriff auf US-Installationen durchgeführt haben. Proxy Biotet dem Iran plausible Löhnung, während SI Virgil Tungsmüssten ermöglicht, die unterhalb der Schwellige, die ein massive amerikanische Reaktion auslösen wird.
Die Vergleichen Verhigitsenalized Zeit. Daster Iran in einem konventionellen militarischen Engagement gegen die Vereinigten Staaten nicht gewinnen kann, aber Kosten auferlegen kann. Die amerikanische Militäroperation politisch zur UND operational Komplex machen. Diocese asymmetrisch gleichgewicht prag die strategische Kalkulation, die Teheran Jets durchführt. Hier ist, warum die strategisch wichtig ist UND warum die Führung Irans vor einem unmöglichen Dilemma steht, das die aktuellen Krisendynamiken eintritt. Aus der Perspektive Irans stellen die amerikanischen Luftangriff einen direkten Angriff auf souveränes Territorium dar, der zu erheblichen militaristischen Verlusten UND Verlusten in Menschenleben führt. Der oberste Führerkommune hat seit über 2 Jahrzehnten öffentlich erklärt, dass die iranische strategische Doktrin auf Abschreckung durch glaubwürdige Vergeltungsfähigkeit beruht. Laut Dr. Afshan Ostavar, National Security Fellow am Hoover Institute UND Autor von Vanguard of the Imam, Religion, Politics, and Iran's Revolutionary Guards, hängt die Gesamtsicherheitsarchitektur Irans nach 1979 davon ab, den Ruf Aufrechtsverhalten auf Angriff zu reagieren, unabhängig von der Stark der Gegners. Einversigen, auf die Parchenangriff zu reagieren, wird Diocese grundlegend Prinzip der Abschreckung untergraben UND modlicherweise zukünftige Angriff einleiten, indem es die amerikanische Handlungsfreiheit und Konsequenzen demonstriert. Inländisch sieht sich Kommune dem Druck von Hardlinern der IRGC aussetzt, die ihre mordeten Kollegen als Martyrer betrachten, die verdörren. Die iranische politische Kultur betont UND Widerstand gegen ausländische Dominanz als zentrale Identitätsmerkmal, die Islamische Republik vom Regime des Schahs unterscheiden. Ein Nachgeben gegenüber amerikanischen Angriffen und Antwerp das Risiko einer Erosion der inneren Legitimität unter der revolutionären Basis, die das System stützt. Allerdings birgt ein Vergeltung gegen amerikanische Streitkraft das katastrophale Risiko einer Eskalation, die alles zerstören konnte, was Iran in 47 Jahren aufgebaut hat. US-amerikanischer Sicht hat Präsident Trump wiederholt seine Präferenz für die Vermeidung militärischer Verwicklungen im Nahen Osten größer UND gefordert, dass Iran niemals die Fähigkeit zur nuklearen Bewaffnung erleiht. Laut mehreren Berichten von Axios, die von Politico UND NBC News bestätigt wurden, stellten die Angriff auf Parchin eine direkte Reaktion auf Geheimdienstinformationen dar, die darauf hindeuteten, dass der Iran die Forschung zur Waffentechnologie in der Einrichtung nach der Aussetzung im Rahmen der gemeinsamen umfassenden Aktionsplans wieder aufgenommen hat. Die Trump-Administration kalkuliert, dass begrenzte Angriff, die Produktionskapazität zerstören und massenhaft Opfer zu verursachen, ein verhaltenes Message-Reaction darstellten, den nuklearen Fortschritt zu verhindern UND gleichzeitig die Rhetorik eines Regimewechsels zu vermeiden, die frühere republikanische Regierungen charakterisiert. US-Militärplaner entwickeln nun Szenarien für iranische Vergeltungsmaßnahmen UND haben über Schweizer diplomatische Kanäle kommuniziert, dass die amerikanische Toleranz für iranische Reaktionen stark eingeschränkt bleibt. Laut Berichten von Bob Woodward in der Washington Post hat die Verwaltung ein geheime Nachricht übermittelt, die besagt, dass jeder iranische Angriff der amerikanische Militärtod versagt, ein disproportional Vergeltung gegen Führungszentren UND kritische Infrastruktur auslösen wird. Dies Botschaft schafft eine Abschreckung gegen eine iranische Eskalation UND etabliert eine Rotlinie, die, wenn SIE überschritten wird, Trump wenig politischen Spielraum für Zurückhaltung lässt. Der strategische Rahmen umfasst die klassische Abschreckungstheorie, die versucht, das Verhalten der Gegners durch angedrohte Kosten zu modifizieren. Jede sieht versucht, glaubwürdige zu etablieren, dass die Drohungen ernst gemeint sind, während es gleichzeitig Verpflichtungsfallen vermeiden, in denen ein Rückzug unabhängig von einer rationalen Kosten-Nutzen-Rechnung unmöglich wird. Thomas Schellings Konzept der Eskalationsleiter beleuchtet die aktuelle Positionierung. Die amerikanischen Parchenschläge belegen Violeit die Siet Stuff auf einer sensitiven Leiter, die ein begrenzt Kraft gegen militärisch Ziel darstellt, civil Opfer UND Führungsziel zu vermeiden. Iran hat jetzt die Wahl, OBES auf onlicher Stuff 7 MIT einer proportionalen militaristischen Antwort reagieren,
auf Stuff 5 MIT, symbolischer Virgiltung, die Eskalieren oder auf Stuff nun MIT, Massenschäden Angriffen Eskalieren will, die ein Volkskriegsrisiko darstellen. Historisch Preisdensfall beiden gemischt hinweis. Die iranischen ballistischen Raketenangriff auf den ein Al-Assad-Luftwaffen Stützpunkt im Jahr 2020 nach der Ermordung Soleimanis beiden den relevantessen Vergleich. Iran führt 12 ballistisch Raketen auf den Stützpunkt ab, in dem amerikanische Truppen stationiert waren. UND zielt absichtlich auf Bereich, die amerikanische Verlust minimierten, waren die Fähigkeit zu praxisen Angriffen demonstriert. Gab null amerikanische Todesfall, was beiden Seiten ermöglicht, Zufriedenheit zu behaupten UND, ein Eskalationsspiral zu vermeiden. Dieses Krisenmodell legt nahe, dass Iran ein ähnlich abgestimmt Reaktion verfolgen kann, die denen in politischen Urges befriedigt, waren Trump den Sieg erklärten UND voranschreiten kann. Gibt jedoch entschieden Unterschied, die aktuelle Krise von 2020 unterscheiden. Die Ermordung Soleimanis stellt die gezielt Tötung eines einzelnen Individuums dar, egal wie hochrangig. UND nicht die Zerstörung kritischer militärischer Infrastruktur UND den Todessender von Personal. Der politische Kontext unterscheidet sich grundlegend. Der Trump nun ein zweit Amtszeit ohne wahlpolitische Einschränkungen antritt, während der Präsident in der ersten Amtszeit die Auswirkungen auf die Wiederwahl kalkuliert. Irans regionale Position hat sich rebellisch verschlechtert. MIT einem Geschwacht in syrischen Verbündeten, irakischen Milizen unter Druck UND der von 2006 herabgesten Fähigkeit der Hisbollah. Dies veränderten Umstand konnten die Risikobereitschaft Irans in Twitter in Richtung größerer Vorsicht, die Schwächen erkennt, oder in Richtung größerer Aggression, die darauf abzielt, die Glaubwürdigkeit der Abschreckung wiederherzustellen, verändern. Laut Kenneth Pollock, einem Ansässigen Wissenschaftler am American Enterprise Institute UND ehemaligen Militäranalysten der CIA, für den Persischen Golf, betont die strategische Kultur Irans Geduld UND ein langfristige Perspektive über sofortige Befriedigung. Pollock weist darauf hin, dass die iranische Führung historisch-taktisch Rückschläge akzeptiert, während sie strategisch Ziel über Jahrzehnte hinweg verfolgt, was eine modlichen Weg nahelegt, bei dem Teheran die aktuelle Demütigung hinnimmt, während es ein asymmetrisch Antwort über Zeitraum von Monaten oder Jahren stattgegeben plant. Diese Interpretation erhält Unterstützung durch Irans massvolle Reaktion auf die Ermordung der Nuklearwissenschaftlers Mohsen Fakhrizadeh im Jahr 2020, bei der Iran den genieten Moment abortiert, anstatt sofort zu retalieren. Alternative konnte der Druck von Irgisewalerschaft in UND der revolutionären Basis Khameneis hin zu sofortiger sichtbarer Vergeltung zwingen, unabhängig von strategischer Klugheit. Der oberste Führer, der jetzt 85 Jahre alt ist UND MIT Fragen der Nachfolgeumgeht, kann es sich nicht leisten, vor der Walerschaft, die seine Autorität legitimiert, schwach zu erscheinen. Dies politische Kalkulation konnte ein rational strategische Bewertung überlagern UND Vergeltungsmaßnahmen hervorrufen, die inneren politischen Bedürfnissen dienen, während sie ein externes militärisches Desaster riskieren. Es gibt drei mögliche Szenarien dafür, wie sich die nächsten 72 Stunden entwickeln. Jeds MIT einer unterschiedlichen Wahrscheinlichkeitsbewertung basierend auf biobakbaren Indikatoren UND strategischer Logik. Szenario 1 stellt ein Kontrollier Deeskalation durch Hinterkanaldiplomatie UND symbolisch Vergeltung dar. Wahrscheinlichkeitsbewertung 30%. In diesem Szenario führt der Iran begrenzt Vergeltungsmaßnahmen durch, die sorgfältig kalibriert sind, die Reaktionsfähigkeit zu demonstrieren, während amerikanische Verlust vermieden werden, die ein massive Eskalation auslösen werden. Die wahrscheinlichste Form fast Praxis Drohnen oder Raketenangriff auf US-militären Richtungen im Irak oder in Syrien, die gezielt unbesetzt Gebiet, Ausrüstungsdepots oder Ranzonen anvisieren, wo Explosionen dramatisch Bilder ursachen, und amerikanisches Personal zu töten. Der Iran wird keintliche Action in MIT einer starken rhetorischen Verteilung verbinden UND die Reaktion als proportional UND vollständig erklären, während über schweizerische diplomatische Kanäle signalisiert, dass ein weitere Eskalation den Interessen beider Seiten nicht dient.
Die Vereinigten Staaten werden dies kontrolliert Virgiltung akzeptieren, Erklärungen abgeben, die ironische Aggression verteilen, warrant sie privat ihre Zufriedenheit darüber kommunisieren, dass die Eskalationsspiral beendet ist. Damit dieses Szenario Wirklichkeit wird, müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein. Erstens muss der ironische Geheimdienst über ausreichend detailliert Zielinformationen verfügen, amerikanische Einrichtungen zu treffen, und Opfer zu verursachen, was in Twitter menschlich Geheimdienstressen oder Ausgeklegelt Überwachungsverhalten erfordert. Zweitens müssen die Hardliner der IRGC, die Virgiltung fördern, symbolischen Stelle von substanzieller Virgiltung akzeptieren, was einen inneren politischen Konsens darstellt, dass die externe strategische Position die inneren Erforderungen überwiegt. Drittens muss die Trump-Administration auch den Zurückhaltung sehen, wenn ironisch rechten amerikanische Stützpunkt treffen, und dem in den politischen Druck auf ein überwältigende Reaktion widerstehen. Viertens müssen beide Seiten den vertraulichen Kommunikationskanälen vertrauen, die roten Linien und Absichten trotz jahrzehntelänger Feindseligkeit und minimalem diplomatischen Kontakt genau darstellen. Diese Anforderungen stellen erheblich Hindernis dar, aber historisch Präsidentswahl aus Januar 2020 sehen, dass alle Bedingungen übereinstimmen können, wenn beide Seiten die Deeskalation über die Eskalation priorisieren. Beobachtbare Indikatoren für Szenario 1 sind Reduzierung der Aktivitäten der IRGC Marine in den kommenden 800 Stunden, was auf eine Deeskalation der unmittelbaren Handlungsbereitschaft hindert, Äußerungen iranischer Beamter, die strategische Geduld oder angemessen Zeit und Ort betonen, anstatt Rhetorik über sofortige Maßnahmen. Amerikanisch diplomatisch Bemühungen durch Omanisch oder Katarisch Vermittler, die historisch die Kommunikation zwischen den USA und dem Iran. Erleichtert haben, Stabilisierung der Allmarks oder Preisrückgang, was darauf hindert, dass Händler die Wahrscheinlichkeit eines Konflikts als sinkend einschätzen. Achten Sie sorgfältig auf die Signal. Der SIE Vorjetter angekündigten Vereinbarung auftauchen werden und den diplomatischen Fortschritt hinter den Kulissen widerspiegeln. Szenarios wie stellt ein kontrolliert ironisch militarisch Eskalation dar, die unter der Schwelle für Massenschäden bleibt, aber ein glaubwürdige Schlagkraft gegen amerikanische Interessen demonstriert. Wahrscheinlichkeitsbewertung 45%. Dies stellt das wahrscheinlich Szenario basierend auf der strategischen Kultur Irans, den innenpolitischen Anforderungen und den verfügbaren militaristischen Optionen dar. In diesem Szenario führt Iran über einen Zeitraum von 72 bis 96 Stunden mehrere koordiniert Angriff in der Region durch, wodurch eine anhaltend Krisenatmosphäre geschaffen wird, und ein vollständig amerikanisch Virgiltung ausgelösen. Die Operation wird wahrscheinlich mit schnellen Angriffsschiffen der IRGC Marine beginnen, die amerikanisch Zerstörer, die Straße von Hormuz durchkehren, belastigen, indem sie sich innerhalb der Reichweite von Waffen nähern und sich zurückziehen, wenn sie von Abwehrsystemen ins Visier genommen werden. Gleichzeitig starten irisch-skitisch Milisen Rekenangriff auf den Luftwaffenstützpunkt, ein Al-Assad und die Einrichtungen in Erbil, wobei sie Landebahnen und Unterstützungsinfrastruktur investieren, anstatt Kasernen und Kommandostellen. Innerhalb von 24 Stunden führen Houthi-Truppen im Jemen Anti-Schiffraketen auf Handelsschiff im Roten Meer, während sie behaupten, Schiff, die das zionistische Jebel unterstützen, ins Visier zu nehmen, was ein Maritime-Versicherungskreis schafft, und direkt amerikanisch Flaggschiff anzugreifen. Die koordinierte Kampagne wird Irans Fähigkeit in mehreren Bereichen demonstrieren, während sie durch Stellvertreterkraft plausible Abstreitbarkeit aufrechterhält und die massiven amerikanischen Verlust vermeidet, die Zurückhaltung unmöglich machen werden. Die strategische Logik hinter Szenarios wie beruht darauf, dass Iran Kosten für die amerikanische regionale Präsenz auferlegt, und rot Linien zu überschreiten, die ein Regime bedrohen Virgiltung auslösen werden. Jeds einzelnen Arianis bleibt unter der Eskalationsschwelle, während die cumulative Wirkungszeit, dass die amerikanische Handlungsfreiheit fortlaufend operationell und die politische Kosten mit sich bringt. Dieser Ansatz befriedigt inländisch ironische Wallerschaften, die eine Reaktion fördern,
waren der strategische Unklarheit über die direkt Irish Verantwortung durch Proxy-Aktionen bewaart. Die Herausforderung besteht darin, mehrere gleichzeitige Operationen in verschiedenen Einsatzgebieten zu kalibrieren, die Kommunikation mit Proxykraft aufrechtzuerhalten, die über eine unabhängige Entscheidungsfindungskapazität verfügen, und die sicherzustellen, das einzelne taktische Kommandeur die Vorgaben nicht überschreiten, indem sie durch Initiative oder Unfall Massenverlust verursachen. Damit Szenarios wie erfolgreich ist, muss Takt Disziplin über geografisch verstritt Kraft aufrechterhalten, waren die Vereinigten Staaten strategisch Zurückhaltung üben müssen, trotz provokativer Angriff auf militärische Vermögenswert. Die Trump-Administration wird unter starkem Druck stehen, entschieden zu reagieren, insbesondere wenn Videoaufnahmen sehen, wie Irish Schnellboot amerikanisch Zerstör umkreisen oder Millisraketen Koalitionsbasen treffen. Die Bewältigung interstaatlicher politischer Forderungen nach Maßnahmen, während ein Eskalationsspiral vermieden wird, stellt eine tiefgreifende Herausforderung dar, die ein Präsidentschaftsführung erfordert, die bereit ist, kurzfristige Kritik für langfristige strategische Stabilität zu akzeptieren. Beobachtbare Indikatoren für Szenarios wie umfassen. Erhöhte Aktivitäten der IRGC Marine im Hormuzkanal mit mehreren Schiffen, die koordiniert von den Liegeplätzen abfahren. Rhetorik von führenden irakischer Milizen, die amerikanische Präsenz im Irak bedrohen. Houthi-Oxygen, die vor dem Schiffsverkehr im Roten Meer warnen. Erhöht Geheimdienstkommunikation, die durch Signals Intelligence erkannt wird und auf operative Planungen über mehrere Zeitzonen hinweist, teilweise Evakuierung von nicht wesentlichen amerikanischen diplomatischen Mitarbeitern aus dem Irak und Jemen, was auf eine erhöhte Bedrohungsbedrohung hinweist. Diese Indikatoren werden 12 bis 36 Stunden vor Beginn kritischer Operationen auftreten und ein Warnfenster für die endgültige diplomatische Intervention oder militärisch Verteidigungsmaßnahmen beiden. Szenario 3 stellt eine katastrophale Eskalation dar, die außerhalb der Kontrolle beider Seiten spiraliert und in einen anhaltenden militaristischen Konflikt mit regionalen und potenziell globalen Auswirkungen führt. Wahrscheinlichkeitsbewertung von 25%. Dieser Albtraumweg entsteht, wenn Irish Vergeltungsmaßnahmen massenhaft amerikanisch Verlust verursachen, Unfall Unbeabsichtigkeit Eskalationen hervorrufen oder Fehlkalkulationen beider Seiten Rotlinien überschreiten, die automatisch Reaktionsprotokoll auslösen. Das Szenario beginnt mit iranischen ballistischen Antischiffraketen oder Marschflugkörpern, die USS Abraham Lincoln Trager Kampfgruppe im Arabischen Meer treffen. In Twitter indem sie direkt auf den Träger selbst zielen oder begleiten Zerstörer mit rebellischen Besatzungsverlusten treffen. Selbst wenn die irische Absicht einen praktischen Schlag gegen unbemannte Teil von Schiffen beinhaltet, bedeutet die Fehlerquote bei ballistischen Raketen gegen bugliche Marineziel, dass die Vorhersage der Waffenaufpralls ungewiss bleibt. Ein direkter Treffer auf das Flugdeck von Abraham Lincoln waren der Flugsübergangsoperationen kann 100 amerikanische Seeleute und Marines in einem einzigen Schlag töten. Innerhalb von 4 Stunden nach dem bestätigten Angriff auf die Trager Kampfgruppe tritt der Nationalsicherheitsrat zu einer